Hello, I am Alessandro Di Cicco, and I just want to give a big thank you to all the people from all around the world that support me every single day. You are my true and real inspiration, and being a photographer is already an amazing job, but being a worldwide photographer is just incredible. Thank you so much. Hello, I'm Dezz from Australia. I'm a freelance photographer and I had difficulties editing my portraits, but Alessandro's tutorials helped me so much. The customer service is professional and the bundle is great. I recommend it. Thanks, Alessandro. Salut à toutes et tous, Fabien Belmonte, photographe professionnel en France. J'ai appris de tas de nouvelles fonctionnalités avec ces tutoriels, je vous les recommande vivement. Hola, compré este paquete de Alessandro Di Cicco. Lo encuentro muy interesante y estoy muy satisfecho. Hay muchas cosas que aprendí de él. Recomiendo este paquete a todos los que quieran mejorar su fotografía de retratos. Hi guys, my name is Dani. I'm coming from Canada. I'm just making this video just to thank Alessandro for his tutorial and just to let you know everyone that his tutorial are really amazing, and his way to explain it's really good. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι EXalil Imamoglou, είμαι από Ελλάδα. Πριν κατημέρι σήμερα στην Ιταλία, στον Alessandro Di Cicco φωτογραφή. Πολύ καλός φωτογράφος και μάλιστα με έχει βοηθήσει αρκετά πάρα πολύ. Έχω δει μεγάλη εξέλιξη και έχω αγοράσει και βίντεο και overlays και action και άλλα πάρα πολλά πράγματα, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχω προχωρήσει πολύ και έχω δει πολύ μεγάλη αλλαγή. Χάρη σε αυτόν, πραγματικά εγώ είμαι αρκετά πάρα πολύ καλός, μπορώ να πω. Ciao, sono Simone, sono un fotografo professionista di Lodi. Anch'io ho comprato i tutorial da Alex e devo dire che sono eccezionali e mi hanno potuto permettere di migliorare tantissimo la mia fotografia e lo consiglio a tutti voi. Come vedete poi alle mie spalle una dimostrazione che fai lavori eccezionali. Ciao! Hallo liebe Leute, mein Name ist Chris und ich bin ein Fotograf aus dem schönen Bayern hier in Deutschland, und ich wollte euch kurz sagen, dass die Videotutorials von Alessandro Di Cicco mir sehr viel weitergeholfen haben. Ich finde sie persönlich gut strukturiert und sie sind für jedermann ganz einfach nachzuvollziehen. Ich wünsche viel Spaß. Hi, I'm Ketan Sharma. I'm an Indian photographer and you are my inspiration. And thank you so much for your tutorials. They are fantastic. Hi， 大家好，我是从台湾来的小琪，我是一名摄影师。我想说 Alessandro 的摄影教学影片拍得非常好，我学到非常多技巧，谢谢，拜拜。Assalamualaikum warahmatullah. Man la Omar dal Senegal. Video Alessandro yi mashallah rafet na lool, man dama koy seetaan tout le temps, rafet na lool mashallah, jërëjëf. Nutzt die Chance. Uns hat es in der Bildbearbeitung einen Riesenschritt nach vorne gebracht. Viele liebe Grüße aus dem Ruhrpott und allzeit gutes Licht wünschen Tom und Ute Fotografie. This is Farah from Dubai. Just a quick shout out to Alessandro. Your tutorials are amazing. They really helped me become a better photographer here in Dubai. Thanks a lot and I really highly recommend them. こんにちは、アレッサンドロさん。日本出身のミナです。私はアレッサンドロさんのチュートリアルがものすごく好きで、写真も本当に綺麗だと思います。Hi, my name is ELORY. I'm a natural light portrait photographer in Kingman, Arizona, here in the United States. They are my favorite to use just specifically because of their ease of use and they're fully natural. Buenos días, soy Javier Ullastres, soy fotógrafo de retrato. Para mí ha sido de una gran ayuda los cursos y vídeos de Alessandro Di Cicco, especialmente la fotocomposición y la gestión del color. Creo que Alessandro en esto es de lo mejor que he visto. Espero que los disfrutéis. Buenos días. مرحبا، اسمي علاء الدين وأنا من أبو ظبي. أنا أعمل كمصور حر وأنا أيضا من أكبر متابعي أليساندروس. لقد حصلت على جميع البرامج التعليمية التي يقدمها وأنا أوصي بها بشدة لمن يريد أن يتعلم تصوير البورتريه. Hello, my name is Carmela and I'm one of Alessandro's models since the beginning. You can find me inside the tutorials of Alessandro's package. I really recommend them because I've seen them and I think they're really good and they're great. And nothing, just buy it and have fun. Ciao Ale!